series. The sum of terms of a sequence is called series. இப்போ ஏபினா சீக்வன்ஸ் எழுதுறோம்ல, சீக்வன்ஸ்னா கமா கமான்னு போட்டு எழுதுவோம். சீரீஸ்னா அந்த கமாவெல்லாம் எடுத்துட்டு பிளஸ் போட்டு எழுதுனா சீரீஸ். அதுதான் இந்த இடத்துல இது சீக்வன்ஸ் கமா போட்டிருக்கோம். அதே இது இன் பிட்வீன் பிளஸ் போடுறதுனா இஸ் கால்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ். அந்த சீரீஸ்ல ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான் ஃபைனைட் சீரீஸ், இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான் இன்ஃபினைட் சீரீஸ். சம் ஆஃப் n terms of a AP. இதே அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. அதுல வந்து ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into t. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா படிச்சுக்கலாம். இது இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிக்கணும்னு தேவையில்லை. ஸோ இது வரைக்கும் n/2 2a plus n minus 1 into t. And Sn is equal to n/2a plus l. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் தெரியும், காமன் டிஃபரன்ஸ் தெரியும்னா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நம்முடைய ஏபியில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் லாஸ்ட் டேர்மும் தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில் லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியாது. இதில் லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியும்னா, ஸோ நான் இவ்வளோ பெரிய கேல்குலேஷன் போடாமல் ஈஸியாக போட்டு முடிச்சாலே வி கெட் அ சம்மேஷன். ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் ஒருவேளை ஸோ இப்படி உள்ள அதாவது உங்களுக்கு செகண்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா எல் கண்டுபிடிக்கலாம். எல் கொடுக்கலன்னா எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா a plus n minus 1 into t, that is L. ஆக்சுவலி an சொல்லுவோம்ல, அதான் a plus n minus 1 into t. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணா நமக்கு எல் தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலாஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எல், இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இருக்கு. எல்லா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த சம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2.39 5 மார்க் பட்டில இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 2.6 எக்ஸசைஸ் வந்துடுது டோட்டலி. ஸோ 12 கொஷின்ஸ் இருக்கு. இந்த 2.6 எக்ஸசைஸ்ல ஸோ நம்ம வேணா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 சம்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ. ஓகே தானே கூகுள்? So 2.6 exercise, first sum, find the sum of the following 3, 7, 11 up to 40 terms. So over division பார்த்துக்கலாம். Exercise 2.6. Question number 1. Ile division number 1. So division number 1. Find the sum of 3, 7, 11 up to 40 terms. 3, 7, 11 up to 40 terms வரைக்கும் நம்ம சம் கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் கூகுள் கவனிக்கிறியா? கூகுள் கவனிக்கிறியா? எஸ் மேம் கவனிக்கிறியா? எஸ் மேம். ஸோ இதில் ஏங்கிறது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், டி அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே
Find the sum of the following. Actually, நீங்க D check பண்ணி பாருங்க. 7 minus 3, 4. 11 minus 7, 4. So, இது ஒரு AP. Okay தானா? 7 minus 3 is equal to 4. So, இல்ல formula எனக்கு வேணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா T2 minus T1 is equal to 4. இப்போ A வந்து 3. எனக்கு இதுல வந்து 40 terms வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. D is equal to 4. So, number of terms N is equal to 40. Sn formula எழுதலாம். N by 2 A plus L அந்த formula யூஸ் பண்ணோம்னா லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியணும். அதாவது 40th டேர்ம் தெரியணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். N by 2 2A plus N minus 1 into T. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் S40 this equal to 40 by 2 2A A placeல 3 N minus 1 40 minus 1 D is 4. So 40 by 2 is 20. 2 3s are 6. 40 minus 1 39 into 4. So நீங்க 39 into 4 multiply பண்ணணும் first. So 26 plus 39 into 4. So multiply பண்ணி பார்த்துடலாம். 4 9s 36. 3 3 4s 12. Add பண்ணா 3 add பண்ணா 15. So 156. So 156 கூட 6 add பண்ணிட்டா 162. But 20 into 162. So multiplying these two. So 162 2 வால multiply பண்ணுங்க 0 add பண்ணிக்கோங்க. So 162 into 2. 2 2s are 4. 2 6 are 12. Remainder 1. 1 2 is 2. 2 plus 1 3. 3 2 4. Just add this 0. So sum of first 40 terms. It is 3240. Yes, 40. This is division number 1 கான answer. Doubt இருக்காமா? Doubt இல்ல மேம். இல்ல. மழை பெய்தா வைத்து நெட் வீக் அதான். சரி சரி. So இதுல second division. Find a sum of 102, 97, 92 is going up to 27 terms. So A is 102. So நீங்க 97 minus 102 போட்டு பாருங்க. And 92 minus 97 போட்டு பாருங்க. So 97 minus 102 minus 5 வந்திருக்கும். 92 minus 97 is also minus 5. இப்போ இது ஒரு AP. But D is equal to second term minus first term. 97 minus 102, it is minus 5. So N is 27. So first write the Sn formula. N by 2, 2A plus N minus 1 into D. So N is 27 by 2, 2A. Actually Sn, S27. 2A. A is 102. Multiplication plus N minus 1, 27 minus 1, 26 in data போட்டுக்கலாம். D is minus 5. This is 27 by 2. Cut பண்ண முடியாது, so அப்படியே வச்சுக்கோங்க. 2 into 102 is a 204. Now multiplying these two, 26 into 5, 5 6 30, 3 2 5 is 10, 10 plus 3 is 30, 130. And minus sign இருக்கு, minus 130.
27/2. So 204 130 less பண்ணுங்க. ரஃப் இருக்கு. 204 minus 130. 4 minus 0 4. 10 minus 3 7. 1 minus 1 0. 74. So இந்த 27 2வால கேன்சல் ஆகாது. So இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 is 2. 3 2s are 6. 1. 7 2s are 14. But this equal to 27 into 37. இதை நீங்க சைடுல மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஸோ நான் டேட்டா போடுறேன். நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 999 அப்படிங்கிறது ஆன்சரா வரும். நான் வேணா கால்குலேட்டர்ல போட்டு காட்டுறேன். (27 into 37 is equal to 999). So S27 is 999. That is the answer. So one more division. Division number 3. 6 plus 13 plus 20 plus up to plus 97. இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியும். இதுவும் ஏபி தானாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். 13 minus 6 7 வரும். 20 minus 13 7. அப்போ இது ஏபி தான். இப்போ A is equal to 6. D is equal to second term minus first term. That is 13 minus 6. It is 7. Last term is given. That is L is equal to 97. இப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா Sn is equal to n/2 A plus L. This formula is suitable here. ஆனா n இதுக்குள்ள எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. அவங்க n கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் n கண்டுபிடிக்கணும். So n is equal to L minus A by D plus 1. So L is 97 minus A is 6 by D. D is 7 plus 1. 97 minus 6, 91 by 7 plus 1. The 7 ஆல கட் பண்ணுங்க. 1 7. 1 7 is 7. Remaining 2 21. 3 7s are 21. 13 plus 1 14. So n is equal to 14. So n calculate பண்ணிட்டோம். So அடுத்தது Sn formula substitute பண்ண வேண்டியதான். So S 14. 14 by 2. A plus L. A is 6. L is 97. 14 by 2. கட் பண்ணீங்கன்னா இதுல 7 கிடைக்கும். 7 2s are 14. Plus 7. Adding these two is 103. So 103 into 7. நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். 103 into 7. 721. That is equal to 721. Right. So இந்த இடத்துல 14 terms ஓட addition வந்து 721.